చూసారా బ్రింగ్ రాజ్ యొక్క సీడ్స్, గుంటగడిగ ఆకు విత్తనాలు. ఇది చెట్టు, దీని విత్తనాలు. ఇదే బ్రింగ్ రాజ్. ఇంకా చూడండి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ తులసి చెట్లు వచ్చేస్తాయి. విత్తనాలు పడిన వెంటనే తులసి చెట్టు. కాకరకాయ. Everyone, how are you? So it's October month. You can see how many jasmine flowers are there here. This October month lo kuda inta yield istundi. And I want to show you one more thing. Sorakaya. Terrace Gardening lo alan sorakaya chettu ostundi annamata. Ikkada inkokati kuda undi, baby. And ikkada kuda konni, ikkada kuda పూత వస్తుంది. So let's see. And yeah, that's what I can show you right now. ఇక్కడైతే మీకు తెలుసు కదా కలమంద యొక్క ఫ్లవరింగ్ అన్నమాట. ఇది అదే గుంటగడిగి రాకుంటారు, వాటర్ పోయాల. అది వచ్చేసి దగ్గాకు. ఇక ఇక్కడ పూలు ఇందాకే ఎంత ఈ పూలు మధ్యలో అక్టోబర్ మంత్లో కూడా ఇంకా అక్కడ అయిపోయింది. లెట్ మీ షో యూ. చూడండి దగ్గాకు ఎట్లా వచ్చేసింది. ఇది ఫ్లవర్స్, ఈ మొగ్గలు అన్నమాట. Okay, that's it for today. Thank you.